All right, gang, we're done with the museums. Now it's time to head out to the Dynamo shooting range where we're gonna hook up with Andre and the Russian Special Forces guys. Now, while Andre gets geared up, some of the Russian SF guys are gonna take me through their first drill. All right, TAC TV fans, I'm out here on the range with one of the FSB Alpha Team members, and he's gonna take us through a confidence drill they run their new operators through. If you don't mind, tell us the overall concept behind this exercise. Основная идея этого упражнения заключается в том, что мы хотим подготовить нашего сотрудника к тому, что он будет находиться под огнем. Возможно, он будет ранен, возможно, пули будут прилетать в его бронежилет. Пока он стоит на ногах, он должен быть в состоянии стрелять в ответ, возвращать огонь. Стрелять в ответ быстро и точно. Now, this is normally a drill that's done at fairly close ranges with handguns. Да, мы делаем его из пистолета, потому что независимо от оружия, принципы остаются неизменными. And then the ammunition that is normally used is standard full metal jacket ball ammunition. Да, зачастую это обычный боеприпас, полный комплект. I know we're looking forward to the drill. Stand by. The drill is essentially a very close range confidence drill with a handgun. Individual walks into the scene, pivots, and engages an individual probably 3 to 4 yards away in his hard plate, in his body armor. That individual then draws and shoots a target right by the head of the bad guy, simulating headshots when the individual just engaged him. Although I understand the concept behind this drill, in my opinion, the risks involved are just too great. I would never recommend doing this in the real world. But remember, we're in Russia. This is their country, their rules. It's not something I would ever do in the United States, but then again, we're not in the United States. All right, I'm back out here on the range with one of the FSB Alpha Team members. He's gonna take us through a multiple target drill that's kind of unique, involves public math, and it's a confidence drill as well. If you don't mind, run us through the basic concept. Основная идея этого упражнения заключается в том, что стресс забирает концентрацию. И мы готовим бойца к тому, чтобы он мог усилием воли переместить концентрацию обратно на выполнение своей задачи. Он должен быть в состоянии принять решение, математический подсчет моделирует эту ситуацию, когда он в состоянии переместить концентрацию от отвлекающих его факторов обратно и посчитать задание. Ну и как обычно, он должен стрелять быстро, точно и понимать, что происходит на всей траектории пули. Не убивать ненужных людей, которые находятся за плохими парнями. I would assume that this is a drill that's done with both long gun and pistol. Да, конечно, стрелять его, мы стреляем его и из пистолета, и из длинного оружия, в основном из карабина. Good deal. Well, if you don't mind, let's get her started. Да, пойдем пульнем. Плюс 17! Стреляй в двойку! Стреляй! Назад! Стреляй, тупой! Промазал! В тройку стреляй! В тройку! Задержка! Стреляй в тройку! Тупой! Промазал! Тупой! Назад! 42! Стреляй! Стреляй в двойку! Стреляй! Стреляй, тупой! Промазал! Бабку убил! Тупой! Назад! Стрелять был! Назад! 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 Под ноги стреляй! Hey, if you thought that first drill was over the top, I got another one for you. The Russian Special Forces set us up for the second drill, this time with human obstacles. 23 плюс 35. Do it! Perestroika! Назад! 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 That Iron Curtain now, mother! Do it! Назад! 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 I wasn't ready for you to shoot over his ear. I was like, what the?
All right, talking to the Alpha guys offline, they kind of gave me some input behind the drill. They said that's a real advanced drill for their guys. And the theory behind it is they take guys through that drill once they've got everything else in place. Marksmanship, guys can think on their feet. It really boils down to two things: target identification and making sure they can track their trajectories and are not going to go into an innocent bystander. Pretty advanced drill, obviously a drill not for the faint of heart. I could potentially see that drill being used in the United States, but that's an extremely advanced drill. By and large, that would be a Russia-only drill.